Уважаемые коллеги, мы начинаем пресс-конференцию глав внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов Америки. Уважаемые дамы и господа, спасибо, что проявили терпение, дождались завершения сегодняшних переговоров. Они проходили в два этапа. Только что завершился этап президентский. До этого мы с Джоном Керри и с его командой провели подробные переговоры на министерском уровне. Хочу сразу же отметить, что наша встреча проходит в дни празднования 70-летия победы во Второй мировой войне. И начали мы сегодняшнее мероприятие с совместного возложения венков к вечному огню на мемориале, сооруженном в память жертв Великой Отечественной войны. И мы высоко оценили, как и все сочинцы, я должен подчеркнуть, этот жест государственного секретаря и его делегации. В ходе переговоров и у президента, и на уровне министров мы обсудили все актуальные проблемы современного мира, затронули проблематику противодействия терроризму, противодействия другим угрозам безопасности и, конечно же, рассмотрели состояние факторов, которые влияют на задачу поддержания стратегической стабильности. Конечно, одной из центральных тем был украинский кризис. Между Россией и США существуют определенные разногласия в том, что касается генезиса этого кризиса и нынешних оценок его развития, но мы были однозначно едины в необходимости решать эту проблему исключительно мирным путем, через полное и всестороннее выполнение минских договоренностей, включая, конечно, прямой диалог между Киевом, Луганском и Донецком по всем аспектам, которые специально обозначены в одобренном 12 февраля в Минске комплексе мер. Это касается и, безусловно, строгого соблюдения перемирия, обеспечения отвода вооружений, налаживания процесса конституционной реформы с учетом мнения Донецкой и Луганской областей, подготовку и проведение местных выборов, решение экономических проблем, которые сейчас осложняются из-за введенной Киевом блокады. Словом, выполнение всех без исключения положений Минского документа от 12 февраля. Мы договорились использовать влияние Соединенных Штатов и Российской Федерации на стороны конфликта для того, чтобы последовательно, настойчиво побуждать их к поиску и достижению договоренностей по практическому выполнению всего того, о чем договорились в Минске. Мы также обсудили пути урегулирования конфликта в Сирии, договорились продолжать и даже, наверное, наращивать усилия по обеспечению процесса, который привел бы к выполнению договоренностей, заложенных в Женевском коммюнике от 30 июня 2012 года. Мы согласны с тем, что с сирийским кризисом тесно связана проблема террористической группировки, так называемого исламского государства и других террористических групп, таких как Джабхат ан-Нусра. Эти группировки набрали силу, продолжают распространять свое влияние, создавая угрозы во всем ближневосточном регионе, но и даже за его пределами. И мы убеждены, что для борьбы с этой угрозой необходимо более эффективное объединение усилий основных держав и необходимо обеспечить последовательную борьбу с этим злом во всех его проявлениях, без двойных стандартов, на основе одобренных принципов международного права. Среди других вопросов международной повестки дня мы обменялись мнениями и выразили удовлетворение ходом реализации договоренностей об урегулировании, окончательном урегулировании иранской ядерной программы, обсудили ситуацию в Йемене, в Ливии, в других странах Ближневосточного региона, говорили также об Афганистане, о ситуации на Корейском полуострове, где позиция России и США по-прежнему твердо исходит из необходимости обеспечить его денуклеаризацию. Разумеется, мы обсудили состояние двусторонних отношений, включая различные конкретные раздражители, которые в них проявляются в последнее время, но в более широком контексте мы обменялись мнениями о системных проблемах, которые в этих отношениях накапливались в течение целого ряда последних лет.
Мы не во всем сошлись в оценках на переговорах, но сегодняшние встречи позволили лучше понять друг друга. У нас есть понимание необходимости избегать шагов, которые способны нанести долгосрочный вред двусторонним отношениям между Россией и Соединенными Штатами и сотрудничеству наших стран в самых разных областях, особенно если учитывать то, что от наших слаженных совместных усилий на международной арене зависит решение многих острых проблем современности. Я эту мысль выделил бы в качестве одного из главных выводов по итогам сегодняшних переговоров. Мы со своей стороны никогда не уклонялись от взаимодействия. Сегодня президент четко подтвердил нашу готовность к самому широкому сотрудничеству, к самому тесному взаимодействию на основе равноправия, на основе учета интересов и позиций друг друга. Я признателен Джону Керри за этот длинный, но весьма и весьма полезный день и предоставляю ему слово. Well, thank you very much, Foreign Minister Lavrov, Sergey. I greatly appreciate your comments just now, and I agree with your summary of the day. I'm particularly glad to be here in Sochi, and I really want to start by thanking President Putin and Foreign Minister Lavrov for hosting our discussions here today. Excuse me. Sergey and I talk pretty regularly, but we rarely have the chance to be able to speak for as long as we did today, as uninterrupted as it was today. And obviously there are a number of very critical issues that President Obama wanted me to be able to share with President Putin and with Foreign Minister Lavrov. As all of you know, we have just in the last days celebrated the 70th anniversary of VE Day, the day that the United States, Russia, and our allies defeated the scourge of Nazism. And earlier today, I had the privilege of attending with the mayor of Sochi and with Foreign Minister Lavrov the war memorial here in Sochi, where more than 4,000 of the millions of courageous then Soviets who died in World War II are buried. And it's a very beautiful memorial. I was very moved by the young children who were there taking part in the ceremony. And I think Sergey and I both came away from this ceremony with a very powerful reminder of the sacrifices that we shared to bring about a safer world, and of what our nations can accomplish when our peoples are working together towards the same goal. We are obviously in the midst of a challenging time. And here in Sochi today, I was privileged to spend many hours with Foreign Minister Lavrov and with President Putin, discussing a number of global issues on which both of our countries are very focused. I am grateful to President Putin for the significant amount of time that he made available to this discussion, for his directness, and for his very detailed explanations of Russia's position with respect to some of these challenges, and of the ways that he believed that we have an ability to be able to work constructively together in order to resolve these problems. I think the fact that leaps out at me, certainly, from this day's discussions, which is precisely what brought me here in the first place, is that there is no substitute for talking directly to key decision makers, particularly during a period that is as complex and fast-moving as this is. To start with, as Sergey said, we discussed Iran, where Russia and the United States and our other P5+1 partners are working very hard through the nuclear negotiations with Iran. We are now coming into the last 6 weeks of those negotiations.
And we all understand that unity has been key to bringing us where we are today. It is also going to be the key to completing a good deal and to our being confident that that deal will be able to be well implemented. The United States and Russia remain closely aligned in this effort, as do the rest of our P5+1 allies and friends, EU partners. We also discussed today the real and present danger of Daesh, ISIL, as many call it. And while Russia is not a formal member of the global coalition to counter ISIL, Russia is a very important partner in the global effort against violent extremism. And countering violent extremism is a first-order priority for both Russia and the United States. No one should doubt that the reach of groups like Daesh extends far beyond the particular region of its operations, and it affects every single one of us, the United States, Russia, and the rest of the world. And we are in unity with respect to our commitment to continue to push back against Daesh and ultimately to drive Daesh out of Iraq, out of Syria, and to eliminate it as a threat to any of us. From the Geneva communique to the removal of Syria's chemical weapons, I would emphasize that we have seen what happens when Russia and the United States work together. It is clearly possible to make real progress and make important things happen. And Sergei just referenced that in his comments. I would underscore it myself. And it is that confidence in our ability to be able to make a difference on some important issues that helped to bring us here today to discuss the road ahead. There is an urgent need, we agree, for that same kind of cooperation that brought about the removal of weapons from Syria, chemical weapons, that has characterized our cooperation on Iran. The same kind of effort is now necessary on some other challenges that we face together. For one thing, while we have come a long way with respect to the chemical weapons, we also both see reports of the current potential attacks on innocent people. In addition, the threat of violent extremism in the region continues to grow. And as we've said many times, the United States believes that Syria will never be at peace until there is a political solution, a political transition in Syria. What we need is that political outcome, and negotiated by and for Syrians, and supported and facilitated by key external powers. So today we discussed at some length how the United States and Russia might work together on this in the days ahead, and Foreign Minister Lavrov and I agreed to examine specific concepts, but more importantly, to continue that conversation in the coming weeks with increased focus and purpose. We also discussed other regional issues, Libya, Yemen, and President Obama's upcoming summit with the GCC countries. And of course, we did spend time on Ukraine, as Sergei has mentioned. I reiterated America's view that the Minsk agreements are absolutely, in our judgment, by far the best path, the principal path to peace. And those agreements must be fully implemented. The sooner, the better. I must say we found a fair amount of agreement, even as Sergei has accurately disclosed, that we continue to disagree on certain components of the walk-up to it or of certain facts, but we are both in significant agreement on the most important issue of all, which is it will be resolved by the full implementation of Minsk, and we both, all of us and other friends and allies, have responsibilities to undertake in order to effect that implementation. If and when Minsk is fully implemented,
it is clear the U.S. and EU sanctions can begin to be rolled back. But I also made clear our deep concerns regarding the situation on the ground, continued perceived violations of ceasefire in Shirokina and at the Donetsk airport, the continued arming, training, command and control of separate forces. And we believe that this fighting, the fighting that is taking place as a result of this, on any side, whoever has instigated it, that it has gone on for too long. And today I underscored the steps that the United States hopes to see taken by the parties in the coming, in the coming days and weeks. We really believe that a genuine ceasefire in Shirokina needs to be undertaken. I think Sergei and President Putin agreed that that is important, as well as the withdrawal of weapons and the demilitarization and monitoring by the OSCE. Second, there needs to be a real discussion within the Minsk political working groups regarding the path to elections in the Donbass. Elections that could be monitored properly and conform to the Ukrainian constitution as is set out in Minsk, and also regarding the decentralization that is important, the decentralization status that is important for that region. We also believe that humanitarian access needs to gain greater freedom of movement, and important very much to the Ukrainian and the US and the UN agencies. We would like clearly to see the release of political prisoners, including Nadia Savchenko, and finally the inspection by the OSCE or ICRC of cargo that travels into Ukraine, including humanitarian cargo. Now, all of these steps can and we believe should be taken quickly, and all of them would make a real difference to the quality of life in Donbass. And they would give all of us the confidence that we need that Minsk is going to be fully implemented and that the conflict can come to an end with that full implementation. Obviously, I want to leave time for questions, but I want to again say thank you to Russia, to Foreign Minister Lavrov for his very generous welcome here to Sochi today. This was an important visit at an important time. And we didn't come here with an expectation that we were going to define a specific path forward with respect to one crisis or another or have a major breakthrough. We came here purposefully to have a very full and open dialogue with Russia's leaders, the kind of dialogue that is absolutely essential in making progress on the many challenges that we face today. And I am particularly grateful, and I want to express my appreciation to President Putin for the very significant and serious conversation that he engaged in, for the very significant amount of time that he committed to this discussion. And I express President Obama's gratitude for Russia's willingness to engage in this discussion at a time when the exchange of views could not be more important. So we thank them for talking through these issues face to face as we try to come together and find workable solutions to very important issues to all of us. Thank you. Уважаемые коллеги, переходим к вопросам. Первый вопрос предоставляется американской стороне. The first question is from Matt Lee of the Associated Press. And I think there's a microphone coming. Thank you. Is this working? It's been a long day, so I'll be as brief as possible. But there's so much to go over. It's a multi-part question. These are for both ministers, please. Your governments routinely accuse each other of spreading misinformation about the situation in Ukraine and the ceasefire violations. What is the real truth here? Are both sides violating the terms of the Minsk agreement, or is it just one side or some sides of it? And what exactly are you going to do to rein this in and get it to compliance? 1B would be on Syria. You said you agreed to build up
and examines new specific concepts on the political transition plan. What are those new concepts, and how exactly are you going to address the concerns about the reports of new chemical weapons use? And lastly, on Iran, Secretary Kerry, did you ask the Russians again to hold off on the transfer of the S-300 missile system? And Minister Lavrov, if he did, what is the Russian response to that? Thank you. I'll make life easy. He didn't. I'll begin with the last first. I think it is known that we have concerns about the transfer of the S-300. But it is also known that this has been a transfer that was, I think, almost 5 years ago in the making, and was contemplated in the UN resolution as a transfer that was permissible. So it's not a question of any law or rule or, judgment being broken. It's a question of timing in our judgment, as well as impact. But we have already talked about it previously, and we did not go into it today. With respect to the issue of violations, et cetera, my sense is, Matt, that we've had that conversation today. We've talked about the perceptions of violations. What's important is now to make sure that both sides are making the choices to move forward in implementing the Minsk agreement in its full measure. And I had a brief conversation with President Poroshenko yesterday. I will have a further conversation with him to debrief him with respect to the meetings here today. And I urge him, as I urge the Russians today, everybody who has any control over anybody needs to take every step possible to fully implement Minsk, and clearly that means including preventing any breaches whatsoever with respect to the ceasefire. We talked today about the movement of heavy weapons. We talked today about the need to, particularly as I talked about a moment ago in Shirokina, hopefully that is a ceasefire that might be able to be negotiated in full. I certainly called attention to the fact that whichever side is responsible for firing the first shot, there is not yet a full implementation of the ceasefire that was contemplated by Minsk, and we need to work harder in order to try to see that be put into full effect. We are going to engage with all parties in an effort to try to encourage that to happen. I will tell you that both the President Putin, and Foreign Minister Lavrov reiterated their desire to see Minsk fully implemented. And we talked about ways in which we might be able to accelerate that and break down some of the mistrust on both sides, which has prevented that from happening. With respect to Syria, I'm not going to go into any details about the conversation, except to say that we both understand and fully accept the degree to which the situation in Syria is increasingly not only unsustainable, but dangerous for the region. We both agree that the rise of Daesh within Syria and the increased efforts of other extremist groups threatens not only the Assad regime itself, but threatens the region as a consequence, and that it is even more urgent for all of us to find willing partners who are prepared to do what is necessary to be able to implement the principles of Geneva, which are a transition to a government that can be secular, maintain the institutions of the state, and transition to peace and stability, protecting all of the minorities and all of the people of Syria simultaneously. That's the goal, and we intend to redouble our efforts jointly in order to try to reach it. On the CW, we talked about exchanging specific information
regarding the current situation, which we will do, and subsequent to that, we'll see what our mutual observations are about that information and what steps might be appropriate. Я, с своей стороны, хотел бы сказать следующее. Я согласен с Джоном о том, что нарушения режима прекращения огня продолжаются. Нарушения договоренностей об отводе тяжелой техники также имеют место с обеих сторон, когда-то чаще с одной стороны, когда-то чаще с другой стороны. Мы сегодня оперировали общим критерием доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая в целом делает свою работу профессионально, несмотря на то, что периодически украинские официальные лица публично обвиняют эту миссию в предвзятости. Думаю, что такое поведение неадекватно задачам выполнения минских договоренностей. Надеемся, что украинские власти сделали соответствующие выводы после тех обращений, которые руководство ОБСЕ предприняло в связи с подобного рода голословными утверждениями. Есть еще один механизм. Это совместный центр контроля и координации за выполнением условий прекращения огня и отвода тяжелых вооружений. Он был создан по просьбе президента Порошенко, и в нем работают несколько десятков украинских и российских офицеров, которые наладили между собой очень неплохое взаимодействие и в последнее время также наладили сотрудничество со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. У них есть рабочие отношения, есть взаимопонимание на личном уровне, и, по-моему, это тоже очень перспективный механизм отслеживания нарушений, которые мы все хотим сократить, а в идеале просто ликвидировать. Джон упомянул о ситуации на различных частях линии соприкосновения сторон. Мы предпочли бы, чтобы это была линия разъединения. Но в том, что касается Широкина, о котором сейчас много говорят, в ходе подготовки к встрече контактной группы и ее рабочих подгрупп 6 мая в Минске были разработаны проекты документов. Один касательно демилитаризации в районе Широкина, и второй, уже по российской инициативе был подготовлен предложение о том, чтобы дополнить минские договоренности согласием отвести не только тяжелые вооружения калибром более 100 мм, но также танки, вооружения калибром менее 100 мм, включая минометы. Этот документ были готовы подписать представители Луганска и Донецка, были готовы подписать представители России в контактной группе и, как я понимаю, представители ОБСЕ. Но по каким-то причинам этого не произошло. Договорились вынести эти документы на рассмотрение рабочей подгруппы по безопасности, которая должна состояться на этой неделе. Думаю, что если удастся их подписать, эти документы, и начать их выполнение, это существенно снизит риски нарушения режима прекращения огня и позволит более четко контролировать выполнение требований об отводе тяжелых вооружений. Насчет Сирии. Я согласен с Джоном, мы работаем над тем, чтобы найти оптимальные пути, оптимальные форматы выполнения Женевского коммюнике от 30 июня 2012 года. Ключевым в этом коммюнике является задача решать все проблемы через прямой диалог всех сирийских сторон и достигать договоренности о необходимых реформах, о транзите, так сказать, о переходе на основе общего согласия сирийских сторон. Мы всячески старались стимулировать работу в этом направлении. После того, как 2 года назад в Монтрео состоялась конференция, за которой последовали женевские переговоры между делегацией правительства Сирии и делегацией национальной коалиции, стало ясно, что для успеха этих упражнений необходимо обеспечить представительность делегаций оппозиции. Не только национальной коалиции, но и многочисленных других оппозиционных групп, прежде всего тех, которые находятся внутри Сирии, но также и многих групп, составленных из мигрантов, которые не входят в национальную коалицию. С этой целью мы параллельно с усилиями, которые в том же направлении предпринимал Египет, организовали 2 встречи в Москве, куда пригласили все без исключения оппозиционные группировки в лице их представителей, которые на
последующем, на завершающем этапе каждой из двух встреч были также, к ним присоединилась делегация сирийского правительства. Встречи были полезными. Последний такой контакт в апреле в Москве завершился согласованием документа под названием «Московская платформа». Жаль, что национальная коалиция и в первый, и во второй раз не приехала на это мероприятие. Как я понимаю, у них есть и проблемы с тем, чтобы участвовать в тех консультациях, которые сейчас в Женеве начинает Стефан де Мистура. Поэтому у нас здесь очень близкие позиции с Соединенными Штатами. Мы убеждены, что процесс должен возглавляться самими сирийцами, что этот процесс должен быть репрезентативным, но учитывая противоречия внутри оппозиционных групп и между ними, очень важно, чтобы все внешние игроки, которые имеют влияние на ту или иную группировку, подталкивали их в направлении начала переговоров на основе Женевского коммюнике от 2012 года с целью его полного выполнения. Это требует, помимо работы по линии ООН с различными сирийскими отрядами, группами, это требует и задействования потенциала внешних игроков. Об этом мы сегодня говорили, есть разные идеи на сей счет. Думаю, что мы продолжим дискуссию как между Россией и Соединенными Штатами, так и со странами региона и с другими государствами, которые могут оказать содействие в этом процессе. Ну и насчет последнего доклада о применении химических отравляющих веществ в Сирии. Мы доклад этот видели. Мы считаем, что им должно профессионально заниматься прежде всего соответствующие подразделения организации по запрещению химического оружия. Хотим, чтобы было проведено добросовестное, профессиональное расследование, профессиональное установление фактов, чтобы не было, знаете, вот таких попыток, как мы наблюдали в августе 2014 года, попыток использовать тему химических отравляющих веществ для политического давления и даже порой иногда для оправдания замыслов применять силу в отношении сирийского государства. Вот, наверное, все. Вопрос российских СМИ. Пожалуйста, Павел Зарубин, телеканал «Россия». Добрый вечер, Павел Зарубин, телеканал «Россия». Я, если позволите, продолжу тему минских договоренностей. Господин Керри, вы вот сейчас несколько раз сказали, что минские договоренности – это самый лучший путь, самый лучший способ. Но вот как соотносится с минскими договоренностями все более воинственные заявления, которые мы слышим из Киева? Накануне буквально господин Порошенко, выступая перед силовиками, заявил о том, что Донецкий аэропорт обязательно будет возвращен. Вот как вы можете такие заявления прокомментировать и как они соотносятся с минскими договоренностями? И вопрос господину Лаврову. Сергей Викторович, мы все знаем, какое влияние власти США сейчас имеют на нынешние власти в Киеве. Вы сказали несколько слов о том, что вы договорились использовать это влияние. Вот в каком, может быть, формате, как это влияние может использоваться для разрешения украинского кризиса? Спасибо. Well, thank you very much. I have not had a chance. I have not read the speech. I haven't seen any context. I have simply heard about it in the course of today. But if indeed President Poroshenko is advocating an engagement in a forceful effort at this time, we would strongly urge him to think twice not to engage in that kind of activity, that would put Minsk in serious jeopardy, and we would be very, very concerned about what the consequences of that kind of action at this time may be. Now, it may be he was talking about in the long term, he may have been talking about the context of the final resolution or settlement. I don't know the answer to that. But I do know that resort to force by any party at this point in time would be extremely destructive at a moment when everyone has brought together the working groups. The working groups have met, and the working groups have an ability to try to provide a path forward on all of those issues that many of us have been concerned about over the course of the last months. My strongest urging would be for everybody
to give the working groups their effort, to stay invested in the Minsk agreement, to continue to push for the political resolution, and to hold back anybody from engaging in self-help through force. Я хотел бы полностью солидаризироваться с тем, что сейчас сказал Дж.Керри в отношении пагубности любых попыток возвращаться к силовому сценарию. И отвечая на второй вопрос, сразу хочу подтвердить вновь, в очередной раз, непреложность выполнения минских договоренностей в полном объеме. И в этом Россия и Соединенные Штаты абсолютно согласны. И мы сегодня действительно договорились делать все, чтобы этот процесс активизировать, по возможности ускорять. Какими конкретно формами можно пользоваться в этой ситуации? Ну, наверное, я ограничусь тем, что скажу, что есть контакты у разных стран и с властями в Киеве, и с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской республик. Мы договорились сегодня, встречаясь со всеми, от кого зависит выполнение минских договоренностей, в любом их разрезе, мы будем бить в одну точку, что все то, о чем записано в документе 12 февраля, нужно добросовестно, неукоснительно выполнять. Ну а методы могут быть самые разные, формы могут быть самые разные. Мы в курсе дипломатических механизмов, будем их использовать. Уважаемые коллеги, на этом завершаем пресс-конференцию. Большое спасибо за участие. Спасибо.